الاول لا، لو جت في الاول ليها نطق مختلف زي الكلمه دي ز بتتنطق زي. ان شاء الله باذن الله هنبدا مع بعض من النهارده كورس صوتيات فور فري مجانا، هاخدك من البدايه لغايه تمكن باذن الله في كل الصوتيات اللغه الانجليزيه. كورس صوتيات كامل مجانا، ما تنساش تتابعني علشان خاطر هنبدا مع بعض من البدايه لغايه الاحتراف. يلا ما نضيعش وقت ونبتدي. في قناتي بهتم بالامريكان اكسنت، فبالتالي الكورس ده هيبقى تعلم الامريكان اكسنت. احنا لما بنيجي ندرس اي لغه في الدنيا لازم نعرف اسم الحرف وصوت الحرف. مهم جدا تعرف اسماء الحروف. ليه؟ لان في كلمات عباره عن names of the letters زي abbreviations الاختصارات، زي مثلا كلمه زي دي WHO. منظمه الصحه العالميه اسمها ايه؟ WHO. او كلمه زي دي مثلا MP3، انا هنا نطقتها باسم الحرف MP3. فبالتالي لازم نعرف اسماء الحروف واصوات الحروف. يلا بقى ما نضيعش وقت، بعد ما عرفتك اهميه اسم الحرف وصوت الحرف يلا نتعلم نطقهم بطريقه صحيحه بالامريكان accent. Let's get started. First letter is A. اسمه A. letter A. The letter A has the sound A. For example, apple. Apple. 2. B. The letter B has the sound B. As in boy. 3. Letter C. Has the sound k. As in car. Letter D. Has the sound d. As in dog. Letter E. Has the sound I. As in egg. F. اسمه F. صوته as in frog. Letter G. Has the sound G. As in game. This is letter H. مسموش H. And it has the sound as in horse. This is letter I. It has this sound I. يبقى هي تفرق عن الإي. أنا قلت الإي إيه دي الآي إي مكسورة إي. As in ink. This is letter J. غير الجي J. It has the sound ج. قبليه حرف الدي ج. As in jar. Jar. This is letter K. Has the sound k. As in kite. This is letter L. بص مفخمة كده L مش L. not L. L. It has the sound ooh. As in
lemon, lemon, lemon. This is letter M, M, M has the sound بص الاثنين اللبس على بعض as in money, money, money. This is letter N, N, N has the sound as in nest, nest. This is letter O, O, O has the sound in the American accent ah, ah, ah as in ox, ox. This is letter P, P, P. وخلي بالك ان ال P بتبقى صعبة شوية لان احنا في اللغة العربية ما عندناش حرف ال P، يعني عندنا حرف ال B اللي هو الباء similar to باء اللي نعرف في اللغة العربية، ولكن ال P sound لازم يكون فيه air طالع منك. يعني جرب كده تقول مثلا باب، هنقول مثلا باب باللغة العربية باب، قولوا كده بالبي ساوند فتقولي ايه باب، باب هو مش موجود، فلازم يطلع air وانا بكون لازم اخرج air هواء while I'm pronouncing the P sound. It has the sound في air طالع as in park, park, park. تتأكد انك بتنطق حرف ال P sound صح؟ هنجيب ورقة ونشوف. اتحركت. لكن لو قلنا ب بص كده ب ما اتحركتش. اوكي. This is letter Q, 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 and it has the sound qua, 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 as in queen, queen, queen. This is letter R, R. بص الار بقى، نطق الار مختلف عن الراء في اللغة العربية. الراء لساني بيوصل فوق، راء بيلمس the upper part of my mouth، لكن الار R تحس انها في النص. R, R, and it has the sound as in rat, rat, rat. Or مثلا لو في النص bread, bread, bread. اللي بعده. This is letter S, 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 and it has the sound as in snake, snake. وخلي بالي بقى دايما بنغلط في ان احنا بنضيف sound لما بنيجي ننطق sound ال s، بنقول snake، لا هي snake، snake، snake, not snake. Okay. This is letter T, T, T. وحرف ال T برضو فيه هواء بيخرج منه لما بنطقه، فبقول ت، ت، ت as in toy, toy, ت، ت، toy. وطبعا في أصوات مختلفة برضو هنقولها مع بعض ونوضحها في الحلقات اللي جاية. toy, toy, toy، ت، ت، ت. مش ت، ما بقولش toy، toy, toy, toy. This is letter U, 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 and it has the sound as in ugly, ugly, ugly. This is letter V, V, V. It has the sound v. خلي بالك غير الاف، الاف voiceless خفيفة، ال V voiced حرف قوي as in van, van, van. This is letter W, 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 W. It has the sound w, w, w as in wig, wig, wig. This is letter X, 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 and it has the sound X, X. كأني حاطط الكي مع الاس، X, X, X. وعلى فكرة هو ليه أصوات تانية غير الكس هنقولها بعد كده. X, X. وخلي بالك ما بيجيش في الأول، فما بقولش X
بقولها بتيجي في النص او في الاخر، ما بتجيش في الاول. فمثلا as in fox fox fox. طيب لو جت في الاول، لا، لو جت في الاول ليها نطق مختلف زي الكلمه دي xylophone، ز بتتنطق زي، xylophone xylophone or xerox xerox. Okay, next. This is letter Y Y and it has the sound y as in yard yard yard. This is letter Z Z and it has the sound as in zero. Okay, كده خلصنا the names of the letters and the sounds of the letters. بس خلي بالك من حاجه ما قلتهاش في بدايه الفيديو، ان احنا عندنا في الانجليش 26 letters we have 44 sounds. عندنا 26 حرف بيعملوا لي 44 صوت. يعني مش كل الاصوات اللي انت سمعتها ديت هي بس الاصوات اللي موجوده، لا، عندي حاجات كتير جدا، عندي اصوات تانية. كل ده ان شاء الله هناخده بالترتيب مع كورس الصوتيات. اتمنى تكونوا استفدتوا من اول فيديو في كورس الصوتيات، ولو عندكم اي استفسار او اي سؤال عن اي حاجه اكتبوا لي تحت في الكومنتس، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واتمنى تكونوا استفدتوا يا رب، وشكرا ليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you for watching. Bye bye.